when I visited the Golden Temple, I was the first foreign leaders to be in the Golden Temple. ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ. When I became prime minister, you know, there was always a people I wanted to have a consulate in your part of the province, yeah. And the government of India was not in favor of it. You know, they were making life difficult. And I had people like Raj and others pushing me and your friends. I said, I will do it. And I did it. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ. ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ. ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ. ਆਨਰੇਬਲ ਯੋਂਗ ਖਰੇਚੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20th ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਫਰੋਮ 1993 to 2003. 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 8th of April 1963 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ. 60 ਸਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਨਾਰਦਰਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੋਰਡ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜਸਟਿਸ. ਬੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਪੂਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ. ਖਰੇਚੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਟੂ ਦੀ ਕੁਬੈਕ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਐਕਟ ਪਾਇਨੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੌਂਗ ਗਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ. ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਸੀ ਥਰੂ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕੱਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਲਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ. ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਟ ਆਇਆ. ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਐਟ ਰਿਸਕ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ. ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਰੇਚੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਨੇਟੋ ਬੋਂਬਿੰਗ ਆਫ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੀ ਵਾਰ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ ਯੋਂਗ ਖਰੇਚੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Prime Minister, welcome, sir. Very good morning. I'm happy to be with you, sir, and I'm with George Chahal, who is the MP. His brother Raj was a good friend of mine. He worked for me in my office, representing the interests of Alberta in the Prime Minister's office for many, many years. And that gave me the occasion to come and spend a day here in Calgary and with George. And, you know, for me, it's a little bit like old campaigning. I'm going to be meeting people, shaking hands, and, you know, something I've done all my life. As you mentioned, I didn't understand, but I guess you were talking about 40 years. Yeah. And that I was in public life. So for me, meeting people has always been a part of my life and enjoy it very much. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋਰਜ ਚਾਹਲ ਵੀ ਨੇ. ਜੋਰਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ. ਵੈਲਕਮ ਸਰ. ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਨਮਸਕਾਰ, ਯਾਲੀ ਮਦਦ. Good morning, Calgary. Thank you for joining us today. Mr. Chrétien, it's a pleasure to have you in Calgary Skyview and the city of Calgary. And thank you, Rishi ji, for giving us some time this morning on the show. Prime Minister, you are celebrating 60 years now, as we just mentioned. It was 1963 when you entered House of Commons for the first time. Today you are visiting MP George Chahal's riding here, and at 89, you are still working for Canadians. What motivates you? Because Canada is a great country.
And this country has been very good for me. And when I look around the world, there's not a better place than Canada. You remember me, I always finish my speech and sing to everybody, Vive le Canada. Because I believe, traveling around the world, that coming back in Canada, I will tell people, I have the easiest job of all the prime minister around the globe, despite of the problem we had. We're a very blessed country. We have freedom. We have opportunities. And still today, the problem is the problem of I spent my career working to get jobs. Now the problem is we don't have people to fill the jobs. It's unbelievable. I never thought in my life that I will face that situation. Mm-hmm. My district in Quebec that was rich became poor. Now it's coming back. And we have the same problem. They cannot find employees to fill the jobs. So it's a nice problem to have. Of course, we face in public life, it's never easy. There's always problems. But we're elected to solve them. But when you compare our problems with the other nations, we're very lucky. Mm-hmm. And Prime Minister, 20 years ago, when you visited India, I was a reporter with the Indian newspaper, and I covered your visit to Golden Temple in Amritsar. And what a day it was. And the inaugural, no, I don't remember that. I'm sorry that. And then you inaugurated the Chandigarh Consulate Office. So your government also declared the Abbotsford Gurdwara a National Historic Site as well. So your connection with the Punjabi community has been very strong. Will you please explain to our listeners your connection with the Punjabis? But when I started to be the leader, ran for the leadership of my party, these people of your community felt apparently comfortable with me and supported me. It's probably because I am from a minority too. I am from the French Canadian group, so we represent about 23% of the population. So I know what it is to be from a minority. But then your community were comfortable with me, and they were supporting me, especially here in the West, in BC and in Alberta and so on. So I became friend with many of the people of this community, and they always supported me. So when I became Prime Minister, there was always a people I wanted to have a consulate in your part of the Indian province, yeah. And the government of India was not in favor of it. Mm-hmm. They were making life difficult. And I had people like Raj and others pushing me and your friends. I said, I will do it. And I did it. Wow. And when I visited the Golden Temple, I was the first foreign leaders to be in the Golden Temple. There was thousands of people, and people, I felt great to be in a different country, and I was received as a brother by all of them. And it's a great souvenir in my political life to have been able to visit the temple, to be the first one to do that, and especially to open the consulate. Today it was easy, but whenever the problem was coming up, we were told to delay and delay and delay. I said, enough delay, it's done. It was done. And the government in India accepted that. Mm-hmm. They could have said no, but they didn't say no. Yeah, that's right. And George, how did you feel? You have a great leader in your riding today, and Prime Minister is there. So how do you look at it? ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚਲਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, Golden Temple ਗੋਲਡਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। That's correct. And Prime Minister, Liberals have been in power for long. What's the reason in the western part of Canada they have not been welcomed? So eastern part loves them. So what is the reason behind it? It's there since a long time. It's a tradition. The people, in fact, the West, what was under Laurier, that the West opened up. The first immigrants arriving in Canada arrived here, and for a long time it was always liberal. Suddenly, I think it's Diefenbaker was an immigrant himself, and I think that, and the people tended to be more conservative. Farmers tend to be more conservative, and so on. And the Liberal Party, for many of them, look like a party of people in the cities. But when you're in Calgary, you're not farmers in Calgary. You're in a modern city and so on. And for me, I'm pleased because I had members of parliament. Now we have 2. I had 5. That was big for the Liberal Party. During the time of Pierre Trudeau, we were election with no MP from Alberta or Saskatchewan. So in my 3 election, I managed to get some elected. It might be because I'm half an Albertan. My mother's family arrived in St. Paul in the north in 1907. Wow. So I think I had, at one time, I made a calculation, I had more than 400 relatives in the province of Alberta. Great. And, yes, because we were French-Canadian families with a lot of kids and so on. So they multiplied over now. It's 18 years that or 5 years, 115 years that they arrive here. So I still have cousins. Yesterday I was on the phone with one of my cousins who was very, very much involved in public life in Edmonton with the school boards and so on. And it's part of my life. That's great. And this is my penultimate question about the financial condition of this country. You have been the best finance minister. You have been the prime minister, and you balanced the budget. You brought the country out of the black book. Yes. Nobody remembered that. When I became prime minister, we had $42 billion in debt. Of a deficit. It represented 6.2% of GDP. Of the G7, Canada, only Italy was in a worse shape than us. The Financial Times was claiming that Canada was a candidate to become a third world nation, and so on. And I'd been Minister of Finance before. I had been in politics at that time 30 years. I said to myself, I'll do it. I might be there for only one term, but I will do the job. And I did it. I balanced the books after 3 years, and we had 7 years of surpluses when I was there. Yes. And we had 10 years of surpluses when the Liberals were there. And of course, when the Tories took over, we went back into the debt situation. Yes. We have no lesson to receive from these guys. And now, today, the situation is, we spend a lot of money, but no more than anybody else. In fact, the debt in relation to the GDP, we are the lowest of the G7. When I was prime minister, we're spending 35 cents in every dollar of income to pay the interest of the debt. Oh. Now it's 14 or 13 and something like that. So we were a very good manager of the money. And, and we're doing relatively well. It's always difficult. Sometimes there is mistakes made. There's always, when you run a country of 39 million people,
Of course, you have more than 500,000 bureaucrats. There's always some of them who don't perform adequately, and people blame the MP, but he's not the one. It is the people who cannot manage their sector of occupation. Anyway, thank you for noting that I was balancing the book. Yes, you did. Thanks to you, sir. So, the final question, you have dedicated your life to Canada and Canadian public life and to the Liberal Party as well. Many Canadians are living in this riding and they have chosen the Liberal MP. So, your thoughts on being a Liberal and being politically engaged? But, the advantage we have as a Liberal, that the people have to think about it. We're not a doctrinaire party. We're the center. We borrow ideas from anybody. Because people were asking me that question. Because traveling, if you go to Europe, the people ask you, what is a Liberal in Canada? Because in Europe, a Liberal is more of a center right. Right, yes. If you're in the United States, a Liberal is a left-winger. So people were asking me, what is a Liberal in Canada? And I would say this. If the people on the left says of you, you're a right-winger. When the people on the right says of you, you're a left-winger, you're a good Canadian liberal Chrétien. You're the center, the radical center. And some people, sometimes people say, you're borrowing ideas against us, from us. But I said, fine. You cannot tell me to do this. And after that, because I do it, you said you took the idea from me. If you don't want me to take your idea, if you have a good one, shut up. Because I will always pick up the good idea for the good of Canada. That's right. Georgie, ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰੈਚੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਓ, ਲਾਈਫ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਆਪਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। Mr. Chrétien, what is your message for our listeners today? But I think that, my message is this, is very simple. We're very lucky to be Canadian. We live in the best country in the world. In my book, I said that all my career. All my career, you remember, I always finish my speeches, Vive la Canada. Yeah. Because I would tell the people there are millions and millions of people around the globe who will give everything they have to have the privilege to become a Canadian citizen. As I used to make the jokes, come and share our so-called misery. It's a prosperous land. When I was telling you earlier, here I am in Alberta, the problem you have is you don't have enough people to fill all the jobs. Yes. Is it not an unusual problem? I wish I had it when we had the 20% unemployment in my district. I was always saying I will work hard to try to bring new jobs and so on, so that everybody will have the dignity of work, because nobody likes to be on UI or to be on welfare. And the dignity of work has always been something very important for me. So I say that we have a Liberal government. You have a very good MP here. And I know him, I know his family, and, your community was very good for me. And
I would like to say thank you to your community for the generosity they had towards me. I started in 19. I first, when I was minister, I started to know your community, and they have been great supporters of mine, and I've tried to deliver the goods. Yeah. And the accumulation was my visit in Punjab. Wow. Thank you very much, Prime Minister Chrétien, for joining us, for finding some time for our radio station. It is a privilege to have a word with you. Thank you very much for joining us, sir. As we say in English, merci beaucoup de m'avoir reçu. Thank you Et very à la much. prochaine. Thank you. Thank you very much, sir.